സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Okay. Okay, now we will continue with the design procedures of Hamming window design. Okay, Hamming window. So write this question. Design a linear phase FIR high pass filter using Hamming window with a cutoff frequency omega c equal to 0.8 pi radians per sample and the number of samples n will be equal to 7. Write this question. The high pass filter ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക. ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയ ഫസ്റ്റ് യു ഷുഡ് ചെക്ക് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിൽട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ and the type of window, that is Hamming window, and the number of samples n. Okay. So design a linear phase FIR high pass filter using Hamming window with a cutoff frequency omega c equal to 0.8 pi radians per sample and n equal to 7. എഴുതിയോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെങ്കിൽ ഓഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് പറയണേ എഴുതിയെന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ എഴുതിയോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയോ? അനുശ്രീ? എഴുതി. ഓക്കെ. ഓഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് റിപ്ലൈ തരണേ. ഇനി ഹാമിംഗ് വിൻഡോ, നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കുലർ വിൻഡോ പഠിച്ചപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു വിൻഡോ ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ ടു? ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞേ, വിൻഡോ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? റെക്റ്റാങ്കുലർ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ. നൗ in this condition, that is for Hamming window, the equation is, write this equation, window equation for Hamming window. Heading കൊടുത്ത് എഴുതിക്കോ, window equation of Hamming window. W H n equal to 0.54 plus 0.46 cos 2 pi n by n minus 1 for n equal to minus n minus 1 by 2 to n minus 1 by 2 and will be equal to 0 for otherwise conditions. Okay. Or it can be also written as WH of n equal to 0.54 minus 0.46 cos 2 pi n by n minus 1 for n equal to 0 to n minus 1 and 0 for otherwise conditions. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർ ഹാമിംഗ് വിൻഡോ. സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ വെച്ചേക്കുക. എല്ലാവരും എഴുതിക്കുക ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ. ഇത് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഹാമിംഗ് വിൻഡോ ആണ്. ബാക്കി എല്ലാ പ്രൊസീജിയേഴ്സും വിൽ ബി ആസ് സെയിം ആസ് ദി ഡിസൈൻ ഫോർ റെക്റ്റാങ്കുലർ വിൻഡോ. ഓക്കെ. റെക്റ്റാങ്കുലർ വിൻഡോയിൽ എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ചെയ്ത് അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നതും. ഹാമിംഗ് വിൻഡോയിൽ അവിടെ വ്യത്യാസം എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? വിൻഡോ ഡിസൈൻ, അതായത് വിൻഡോ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. എഴുതിയോ ഇക്വേഷൻ? റോഷിനി ഇക്വേഷൻ എഴുതിയോ? എല്ലാവരും ഇക്വേഷൻ എഴുതിയല്ലോ. നമുക്കിനി പ്രോബ്ലത്തിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഹാമിംഗ് വിൻഡോ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തൊക്കെയാ തന്നേക്കുന്നത്? എടുത്തെഴുതിക്കേ.
It's FIR, high pass filter. Okay, high pass filter, and the cutoff frequency equal to 0.8 pi radians per sample, and the number of samples n will be equal to 7. These three conditions are given in the question. So you should design a what? Linear FIR high pass filter using Hamming window. Okay. എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും സെയിം ആണ്. നേരത്തെ റെക്റ്റാങ്കുലറിൽ പഠിച്ച അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? പ്ലോട്ട് ദ ഡിസയേർഡ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ്. പ്ലോട്ട് ചെയ്തേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. നമുക്ക് അതായത് 0.8 പൈ ആണ് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി തന്നേക്കുന്ന വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ആ ഹൈ പാസ്, അതായത് ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററിന്റെ റെസ്പോൺസ് അത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം. പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമേ പാസ് ചെയ്യൂ. അതായത് -π to -0.8 പൈ ആൻഡ് 0.8 പൈ to പൈ. Okay. Therefore, the desired frequency response, that is hd of e raised to j omega, frequency response will be hd of e raised to j omega will be equal to 1 when what will be the limit? -π less than or equal to omega less than or equal to -0.8 pi, and will be equal to 1 for 0.8 pi less than or equal to omega less than or equal to pi, and will be equal to 0 for otherwise. Okay. The three values or three conditions. Okay, three values for the desired frequency response will be obtained from the plot itself. Okay, will be obtained from the plot itself. വരച്ചോ എല്ലാരും? ബോയ്സ്, വിഷ്ണു പ്ലോട്ട് ചെയ്തോ? സ്റ്റെപ്പ് 1 കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? വൈഷ്ണവ്? Okay. Ini, we will move on to next step. That is, we have to find the hd of n. We got the value of capital hd of e raised to j omega, that is frequency response of the filter given. And next we will find out the hd of n using the inverse Fourier transform. Okay. എന്തായിരുന്നു inverse Fourier transform in the equation? 1/2 pi integral -π to pi hd of e raised to j omega e raised to j omega n d omega. ഓക്കെ, നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. എച്ച് ഡി ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു 1/2 പൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ -π to pi എച്ച് ഡി ഓഫ് ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ എൻ ഡി ഒമേഗ. അതിന് 2 ടേം ആക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. നമുക്ക് തന്നെ, അതായത് റെസ്പോൺസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, അതായത് റെസ്പോൺസ് ഉള്ള ലിമിറ്റ് വെച്ച് തന്നേക്കുന്ന എച്ച് ഡി ഓഫ് എൻ, നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് എച്ച് ഡി ഓഫ് എന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് 1/2 പൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ -π to -0.8 പൈ ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ എൻ ഡി ഒമേഗ പ്ലസ് 1/2 പൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ 0.8 പൈ to പൈ ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ എൻ ഡി ഒമേഗ. മനസ്സിലായോ ഇത്രയും? ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യണം അല്ലേ? ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ എൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക for the given limit. Therefore, hd of n can be written as 1/2 pi e raised to j omega n by jn. jn എന്താണ്? പവർ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ എൻ. അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ എൻ ബൈ ജെ എൻ for the limits -π to -0.8 pi plus
1 by 2 pi e raised to j omega n by jn for 0.8 pi to pi. എഴുതിയോ ഇത്രയും? നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. 1 by 2 pi e raised to minus j 0.8 pi n minus e raised to minus j pi n by jn plus 1 by 2 pi e raised to j pi n minus e raised to j 0.8 pi n by jn. ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, സോൾവ് ചെയ്യുക. നേരത്തെ റെക്റ്റാങ്കുലറിൽ സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സോൾവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എച്ച് ഡി ഓഫ് എൻ സൈൻ പൈ എൻ മൈനസ് സൈൻ 0.8 pi n by pi n for all values of n except n equal to 0. So we got the value hd of n as sin pi n minus sin 0.8 pi n divided by pi n for all values of n except n equal to 0. Okay. Next, we should find the value of hd of n when n equal to 0. Okay. So, we should apply the limit n tends to 0 for the obtained value of hd of n. അല്ലേ? ഗേൾസ് ആയാലും പറഞ്ഞ എച്ച് ഡി ഓഫ് എൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം, ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം? n ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അല്ലേ? ഫോർ n ഈക്വൽ ടു 0, that is hd of 0, we should apply the limit n tends to 0. Okay, sin pi n minus sin 0.8 pi n by pi n. So, by solving this expression, we will obtain the value as, എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം? ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റിലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. സൈൻ പൈ എൻ ബൈ എൻ ആൻഡ് സൈൻ 0.8 പൈ എൻ ബൈ എൻ. ആ റിലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എച്ച് ഡി ഓഫ് 0 എന്ന് പറയുന്നത് വി വിൽ ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ആസ് 0.2. നിങ്ങൾ എഴുതിയോ എല്ലാവരും? എഴുതിയോ വൈഷ്ണവ്? അനുശ്രീ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? Okay. Now we will move on to next step. Okay. First step എന്തായിരുന്നു? We plot the given frequency response and we have written the value of hd of e raised to j omega, and we have found the value of hd of n by applying the inverse Fourier transform for hd of e raised to j omega. Okay, then we got the expression for hd of n for all values of n. So we should find the value of hd of n when n equal to 0 by applying the limit n tends to 0. Okay, so we have got the value hd of 0 as 0.2. Okay, next we should find the value of h of n. Okay, h of n, that is h of n will be, that is step 3, h of n will be equal to the hd of n multiplied by the window function w h of n. Okay, also in the question it is given as capital N is equal to 4. Sorry, capital N equal to 7. Okay, please rewrite as n equal to 7. Now
The given response is symmetric. Okay. നമ്മൾ വരച്ച റെസ്പോൺസ് സിമെട്രിക് അല്ലേ? രണ്ട് സൈഡ് മിറർ ഇമേജ് അല്ലേ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററിന്റെ റെസ്പോൺസ്? സോ ഏത് റിലേഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്? h of n will be equal to h of minus n. Next, we should find the values of window function w h of n. ഞാൻ പറഞ്ഞു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതിക്കോ. w h of n equal to 0.5 plus 0.46 cos of 2 pi n by n minus 1 for n equal to എന്താണ് minus n minus 1 by 3 to plus n minus 1 by 3. Plus n minus 1 by 3. എഴുതിയോ? എഴുതിക്കേ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ. എഴുതിക്കേ. So we have written the general expression of window function. എഴുതിക്കേ equation. So WH of n is equal to 0.5 plus 0.46 cos 2 pi n by n minus 1 for n equal to minus n minus 1 by 2 to n minus 1 by 2. n is equal to 7 ആണ്. അപ്പോൾ n minus 1 by 2 എത്രയാണ്? 7 minus 1 by 2 equal to 7. Therefore, the WH, that is window function, is valid from minus 3 to 3. Okay, n equal to minus 3 to 3. So we have got the value of WH of n. Now we should find the value of what? H of n. Okay, H of n in the values എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുക. So start ചെയ്തോ. H of 0 to കണ്ടുപിടിച്ചോ. ഫസ്റ്റ് H of 0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? HD of 0 into WH of 0. Okay, എല്ലാ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. Where h of 0 equal to hd of 0 എന്താണ്? 0.2. 0.2 into wh of n ന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ n equal to 0 അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്ത് കിട്ടും? എല്ലാവരും കാൽക്കുലേറ്റർ റേഡിയൻ മോഡിലിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത റെക്റ്റാങ്കുലർ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ്. ജസ്റ്റ് വിൻഡോ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻസിൽ മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? h of 0 will be equal to 0.2 എന്ന് കിട്ടും. കിട്ടിയോ? അനുശ്രീ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അനുശ്രീ നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ ക്ലാസ്സിൽ. h of 0 equal to 0.2. നൗ എന്ത് ചെയ്യണം? നെക്സ്റ്റ് h of 1 കണ്ടുപിടിച്ചോ. ബൈ അപ്ലൈങ് സിമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി h of 1 കിട്ടിയ വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും h of minus 1. Okay, therefore h of 1 will be equal to h of minus 1 will be equal to hd of 1 into wh of 1. hd of 1 into wh of 1. hd of 1 ന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം, wh of 1 ന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ആസ് h of minus 1 will be equal to h of 1 will be equal to minus 0.1441. Okay, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ, വേറെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി. റെക്റ്റാങ്കുലർ മാത്രം പഠിച്ചാൽ തന്നെ ബാക്കി വിൻഡോസും ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അറിഞ്ഞാൽ. നെക്സ്റ്റ് n equal to 2. Similarly, h of 2 will be equal to h of minus 2 itself, and we can apply the equation, that is hd of
2 into WH of 2 and substituting the general equations, that is sine 2 pi minus sine 0.8 pi into 2 by 2 pi, and the equation of the window function WH when n is equal to 2, we will get the value as h of 2 will be equal to h of minus 2 will be equal to 0.0469. Okay, so we got the value h of 0 as 0.2, h of 1 as, and h of minus 1 as minus 0.1441, and h of 2 equal to h of minus 2 equal to 0.0469, and finally we have to calculate the value of h of 3 and h of minus 3. Okay, by applying n equal to 3 for the expression of hd of n and wh of n, രണ്ട് ജനറൽ ഇക്വേഷനിലും n equal to 3 അപ്ലൈ ചെയ്യുക, കാൽക്കുലേറ്ററിൽ റേഡിയൻ മോഡ് ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് എക്സ്പ്രഷനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ വി വിൽ ഒബ്റ്റെയിൻ h of 3 equal to h of minus 3 equal to minus 0.0081. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാ വാല്യൂസും ആയല്ലോ. h of 0 ആയി, h of 1, h of minus 1, h of 2, h of minus 2, h of 3 and finally h of minus 3. ഓക്കെ, എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? വൈഷ്ണവ്, ആ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, അതായത് എന്തായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അത് സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെ, ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. എച്ച് ഓഫ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് 1/2 സിഗ്മ n equal to minus n minus 1/2 n minus 1/2 h of n z raised to minus n. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്ത് ചെയ്യും? ചെയ്തേ. n minus 1/2 എന്താണ്? 7 minus 1/2 3. therefore z raised to minus 3 equal to എന്താണ്? ലിമിറ്റ്, അതായത് h of n into z raised to minus 7 വരെ, അതായത് n ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 3 തൊട്ട് 3 വരെ എന്ത് ചെയ്യുക? സബ്മേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സെയിം സ്റ്റെപ്പാണ്. റെക്റ്റാങ്കുലർ രണ്ട് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ചെയ്തതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു എച്ച് ഓഫ് മൈനസ് 3 ഇസഡ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എച്ച് ഓഫ് മൈനസ് 2 ഇസഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് ഓഫ് മൈനസ് 1 ഇസഡ് പ്ലസ് എച്ച് ഓഫ് 0 ഇസഡ് റേസ് ടു 0 plus h of 1 z raised to minus 1 plus h of 2 z raised to minus 2 plus h of 3 z raised to minus 3. ഇനി z raised to minus 3 ബ്രാക്കറ്റിലകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് we will obtain h of minus 3 z raised to 0 plus h of minus 2 z raised to minus 1 plus h of minus 1 z raised to minus 2 plus h of 0 z raised to minus 3 plus h of 1 z raised to minus 4 plus h of 2 z raised to minus 5 plus h of 3 z raised to minus 6, and substitute all the parameters, that is h of 0 to, അതായത് h of 0, h of 1, h of 2 എല്ലാത്തിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, so finally we have obtained the filter coefficients h of 0, h of 1, h of minus 2, h of 3, h of 4, h of 5 and finally h of 6. Okay, മനസ്സിലായോ? ചെയ്തോ എല്ലാവരും? ഇപ്പം once more I will explain this question. Please listen.
we have to design a linear phase FIR filter. That is, in this question, it is given as high pass filter. Okay, by using Hamming window with a cutoff frequency omega c equal to 0.8 pi radians per sample and n equal to 7. Okay, now the Hamming window general equation will be WH of n will be equal to 0.54 plus 0.46 cos 2 pi n by n minus 1 for n equal to minus n minus 1 by 2 to n minus 1 by 2 equal to 0 for otherwise conditions. Similarly, the equation for WH of n can be written as 0.54 minus 0.46 cos 2 pi n by n minus 1 for n equal to 0 to n minus 1 and 0 for otherwise. Okay. അതെന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ റിസംബിൾസ് എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് അല്ലേ മൈനസ് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ആ വിൻഡോ ഫംഗ്ഷനിൽ ബട്ട് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കേ n equal to 0 to n minus 1 that is only there are positive values. Okay, next we have to write all the specification given in the question. Okay, all the specifications given in the question, that is it's FIR high pass filter and the cutoff frequency is 0.8 pi radians per sample and we have to use the Hamming window and the samples given samples is 7. As the first step, we should plot the desired frequency response with the cutoff frequency given in the question. Okay, it's given as 0.8 pi. So we have to plot the frequency response using this 0.8 pi cutoff frequency. Okay, by analyzing this response, it's symmetric, so the symmetric conditions are applicable in this question. Okay, that is h of n will be equal to h of minus n. Now from this plot we will write the desired frequency values, that is hd of e raised to j omega will be equal to 1 for minus pi less than or equal to omega less than or equal to minus 0.8 pi and 1 equal to 0.8 pi less than or equal to omega less than or equal to pi and 0 for otherwise conditions. And for step 2 we should find the value of hd of n. Okay, we will get the value of hd of n as by taking the inverse Fourier transform. Okay, inverse Fourier transformation of hd of e raised to j omega, that is frequency response. Okay, so we will get the value of hd of n as by applying the inverse Fourier transform, integrating the equation, and finally solving. We will get the value of hd of n as sine of pi n minus sine of 0.8 pi n by pi n, and this is the general equation or general expression for hd of n for all values of n except for 0. Okay, this expression is valid for all values of n except n equal to 0. Okay, so we should find the value of hd of n when n becomes 0. Therefore, for finding the value of n of hd of n when n equal to 0, we should apply the limit. Okay, we should apply the limit n tends to 0 in the general expression obtained above in by solving the what? By solving the inverse Fourier transformation of the frequency response. Okay, so we will obtain hd of 0 as by solving limit of n tends to 0 sine of pi n minus sine 0.8 pi n by pi n. Okay, then applying the limit n tends to 0 in this equation and applying all the conditions and
solving, we will get the value of hd of 0 as 0.2. Okay, we will get the value hd of 0 as 0.2. Then we will move on to step 3. For step 3, the h of n, that is h of n will be equal to the product of the above value, that is above step hd of n, and the Hamming window function wh of n. Okay, in this question the given samples n will be equal to 7, and also by considering the symmetric condition. Okay, symmetric condition of the plot h of n equal to h of minus n, and applying all values, that is the general equation. What is the general equation of window function wh of n? 0.5 plus 0.46 cos 2 pi n by n minus 1 for n equal to minus n minus 1 by 2 to n minus 1 by 2, where n is equal to 7, therefore n will become minus 3 to 3. Okay, then applying in this equation, and we should find the values of h of 0, h of 1, h of minus 1, h of 2, h of minus 2, h of 3 and h of minus 3 by just substituting the equations of hd of n and w window function wh of n, and just substituting and solving. Okay, please note, always the calculator must be in the radian mode while solving all these equations in this design procedure, filter design procedure. Okay, you should note that. Okay, now we should find the transfer function. Okay, step 4, transfer function. The general equation for transfer function h of z will be z raised to minus n minus 1 by 2 summation of h of n z raised to minus n for the limit n equal to minus n by n minus 1 by 2 to n minus 1 by 2. Okay, then applying the summation and solving, we will get the expression as this. Okay, and we should substitute the values of the h of 0. Earlier we have found out h of 0, h of 1, h of 2, etc. Okay, you should apply the values of h of n. Okay, by applying, and finally we will get the filter coefficients as h of 0, h of 1, h of 3, 2, 3 and till h of 6. Okay, we will get the filter coefficients. Okay, I hope you have understood this question. Okay. Now please write this question. You should do this question as homework. Design an FIR filter. Design an FIR filter approximating the ideal frequency response. Okay. Approximating the ideal frequency response. HD of e raised to j omega. HD of e raised to j omega equals e raised to minus j alpha omega equals e raised to minus j alpha omega for omega less than or equal to pi by 6 and equal to 0 for otherwise means pi by 6 less than or equal to omega less than or equal to pi. You should use the Hamming window, and the given number of samples, that is capital N, will be equal to 13. Okay, write this question, note this question. You should do this question as homework. Okay, it's an important question. This will be the frequency response. Here you should consider h of n as h of n minus 1 minus n. Okay, then finding the hd of n, solving,
solving same steps. Okay, it's the same procedure as the earlier question. Okay. Okay, homework എല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്തല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ.